2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി നിയമം നടപ്പിലാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ നികുതി നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കും. ജൂലൈ 31 വരെ ടാക്സ് റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കാമെന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷവും ടാക്സ് റിട്ടേൺ വിവരം പുതുക്കാമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. വാഹനാപകട നഷ്ടപരിഹാര തുകയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ നികുതി ഉണ്ടാകില്ല എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ധനക്കമ്മി ഡിജിപിയുടെ 4.5% കുറയും. വിദേശയാത്രയുടെ TCS 5-ൽ നിന്ന് 2% മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള TCS 5-ൽ നിന്ന് 2% കുറച്ചു. പ്രവാസികളുടെ സ്ഥാവര വസ്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റത്തിന് നികുതി ചുമത്തും. വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരം നൽകിയാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. Quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റിന് പ്രധാനമായും 3 നയങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഊന്നൽ, ജനപങ്കാളിത്തം, എല്ലാവർക്കും വികസനം എന്നീ 3 നയങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ബജറ്റാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റേത് സ്ഥിരതയുള്ള വളർച്ചയാണെന്നും തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യ ബജറ്റിലെന്നും ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ബജറ്റിന്റെ ആദ്യ കർത്തവ്യമെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. 7% വളർച്ച ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിലടക്കം വലിയ വഹിച്ചെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. കേരളത്തിനായി കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി ധാതു ഇടനാഴി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഖനനം, സംസ്കരണം, നിർമ്മാണം, ഗവേഷണം എന്നീ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാതു സമ്പന്നമായ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഇടനാഴികൾ സ്ഥാപിക്കും. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകും. ഇന്ത്യ 2.0 സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 40,000 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി നീക്കിവെക്കുന്നത്. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish
dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. തീരദേശ ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഇടം നേടി കേരളം. കടലാമ പരിചരണത്തിന് കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും പ്രത്യേക കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രി. മത്സ്യസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ 500 സംഭരണികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഈ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിലവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കും. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2 strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള 17 മരുന്നുകൾക്ക് കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കിയതായി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം. ഇതോടെ ക്യാൻസർ മരുന്നുകളുടെ വില കുറയും. 7 അപൂർവ രോഗങ്ങളുടെ മരുന്നുകൾക്ക് തീരുവ ഇല്ല. പ്രമേഹ രോഗ മരുന്നുകളുടെയും വില കുറയും. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub. മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റിൽ പുതിയതായി 7 അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും അതിൽ കേരളം ഉൾപ്പെട്ടില്ല. കേരളത്തിനായി അതിവേഗ റെയിൽപാത പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നിലനിന്നിരുന്നു. മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അതിവേഗ റെയിൽപാതയ്ക്ക് കേന്ദ്രം അനുകൂലമാണെന്ന വിവരവും പുറത്തു വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് നിരാശയാണ് ഉണ്ടായത്. High-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റിൽ ചരക്ക് നീക്കത്തിന് 5 വർഷത്തിലധികം 12 പുതിയ ജലപാതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ധനമന്ത്രി. ഗഗനിയെയും സൂറത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഇടനാഴി. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിനായി സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി സഹകരിച്ച് പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. ആയുർവേദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഔഷധ സസ്യ ഉൽപാദനത്തിന് പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കും. 3 പുതിയ ഓൾ ഇന്ത്യൻ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കും. 5 സർവകലാശാല ടൗൺഷിപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda, upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem. Our government will support states through challenge route,
in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഐതിഹാസിക ബജറ്റെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാജ്യത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, ഇന്ത്യയെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് ഇതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है. साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है. इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है. जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है. उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है. നെയ്ത്തുകാർക്കും കരകൗശല വിദഗ്ധർക്കുമായി നാഷണൽ ഹാൻഡ്ലൂം ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് പദ്ധതി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ. നാഷണൽ ഫൈബർ പ്രൊജക്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിനോടൊപ്പം ചെറുകിട പദ്ധതികൾക്കായി 2000 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. ഖാദിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമസ്വരാജ് പദ്ധതി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിസ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു. ASME ചാമ്പ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ 10,000 കോടി വകയിരുത്തിയതായും നിർമ്മല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. രാജ്യത്തെ കായിക മേഖലയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ കായിക മേഖലയിലെ മാറ്റിമറിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മേഖല ഇന്ത്യ മിഷൻ തുടക്കം കുറിക്കും. സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ഗവേഷണത്തിനുമായുള്ള പദ്ധതിയും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. The sports sector provides multiple means of employment, skilling and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ 3 അന്താരാഷ്ട്ര ട്രക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ജമ്മു കാശ്മീരിലും അന്താരാഷ്ട്ര ട്രക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience.
We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. ബജറ്റിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനവുമായി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. എല്ലാ ജില്ലകളിലും വനിതാ ഹോസ്റ്റലുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രി. ഗ്രാമീണ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി ഷീ മാർട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. One girls' hostel will be established in every district